claim should not be submitted until unless reviewed by the coder. Okay. Prospective HCC coding is nothing but that is before submitting any claim, that entire claim should be evaluated by the coder, and post that that inferences should be given to provider, that the provider should be aware of that what exactly missed. Retrospecting is nothing but once claim is submitted, it is like a denial review. Once claim is submitted, we need to check that where some kind of information is missing and that was not updated. So we should review those and update appropriate codes again. Got it, team? Anybody having any doubts? Prospective coding versus retrospective coding. Meeku question vastadi idi. They will ask you this question. Sir, please once explain retrospective. Retrospective coding ante okasari claim submit chesin tarvata a denial claims annattu. Okay. So once claim submitted, post submitted claim review. Once claim submit chesin tarvata emana denials vaste ఆ type of claims మనం review చేసి if any diagnosis is missed, we should review everything. మనం అంతా రివ్యూ చేయాలి, అంతా రివ్యూ చేసి డాక్యుమెంట్ అగైన్ సబ్మిట్ చేయాలి. బట్ ప్రాస్పెక్టివ్ రివ్యూ అట్లా కాదు. క్లెయిమ్ సబ్మిట్ చేయకంటే ముందే we should review all the data of services parts appropriately. If anything missed or not missed, we should, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లెయిమ్ సబ్మిట్ చేయలేదు బట్ డాక్యుమెంట్ మనం రివ్యూ చేస్తున్నాం, ఆ డాక్యుమెంట్ లో ప్రొవైడర్ సిగ్నేచర్ మిస్ అవ్వడం కానీ, ఏదైనా డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ మిస్ అవ్వడం కానీ, డాస్ మిస్ మ్యాచ్ కానీ, డెమోగ్రాఫిక్ డీటెయిల్స్ మిస్ మ్యాచ్ కానీ అయితే మనము ఇనిషియల్ గానే వీఆర్ అలర్టింగ్ టు ద ప్రొవైడర్ దట్ అప్కమింగ్ ఎన్కౌంటర్స్ అనేది వాళ్ళు అలర్ట్ అయిపోతారు. ఓకే ఓకే ఎవ్రీవన్ క్లియర్ రైట్? I need acknowledgement from everyone. Shailaja, Swati. Yes. Yes. So, if you get any question, what is prospective HCC and what is retrospective HCC coding? Prospective HCC coding ante before submitting any claim, we will review entire document. If we miss anything, we will share our inferences to the provider. That provider will update himself or for the upcoming encounters. Okay na? Yes. ప్రాపర్ గా ఉన్న డాక్యుమెంట్ మనం కోడ్ చేసేస్తాం. బట్ ఇఫ్ ఎనీ మిస్డ్, బిఫోర్ వీఆర్ ఇన్ఫార్మింగ్ టు ప్రొవైడర్ దట్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ మిస్డ్. అదే రెట్రోస్పెక్టివ్ కోడింగ్ అయితే వన్స్ ఆల్రెడీ సబ్మిటెడ్ క్లెయిమ్, పోస్ట్ సబ్మిటెడ్ క్లెయిమ్, దట్ ఈస్ ద డినైల్ రివ్యూ, వేర్ వీఆర్ అగైన్ రివ్యూయింగ్ ద క్లెయిమ్ వై ఇట్ గాట్ డినైడ్ అండ్ వీఆర్ సబ్మిటింగ్ విత్ ది ప్రాపర్ ID post review. Got it? Yes, sir. It is before submitting the claim, after submitting the claim. After submitted the claim, we'll review again and we are submitting with the proper ICDs. Before submitting the claim, we are reviewing entire document. If something is really missed, we are alerting the provider that we are sharing that information to provider. That provider will be updating himself that upcoming encounters he will update properly. Got it? Yes. Concurrent HCC is nothing but the current date of service we are coding. For example, these prospective HCC and retrospective HCC are there now. They will give year-wise coding, date-wise coding. Have you ever coded year-wise coding or DOS-wise coding, best DOS coding? Yes, yes. Anyone? For example, మీకు ఒక సెట్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇస్తారు, దాంట్లో బెస్ట్ డాస్ కోడ్ చేయండి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నోసిస్ ఉందో అన్ని కోడ్ చేయండి అని చెప్తారు. హిందీ పీపుల్, if for prospective coding they will give a number of date of service, they will ask you to code a best date of service where you can get a meet, where you can get more number of diagnosis. For example, 924, 925. 924 you got 3 diagnoses, but 925 you have 10 diagnoses with the proper meet. You know right what is meet? Laskar, Raj Laskar, what is meet? Monitoring, evaluation, assessment and treatment. Monitor and evaluation and assessment and treatment. So physician will monitor and evaluate the patient, and he will assess what exactly required and he will give the treatment. For example, diabetes patient, okay, his blood glucose level is high. What physician will do?
ల్యాబ్ టెస్ట్. జనరలీ డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ ఏ ల్యాబ్ టెస్ట్ చేస్తారు చెప్పండి, ఎనీవన్? A1C. Blood glucose test. A1C. Yeah, blood A1C. Just remember, they will ask you what is A1C test. So that is for blood glucose test, like whether patient is having abnormal glucose or high level glucose or normal glucose. They will check that, and physician will give that based on evaluation. Physician will assess the patient, that patient, your glucose level is more than 250. You required these drugs. Some of the drugs mostly used for diabetes, metformin and lantus, insulin, and few of the drugs usually they will physician will prescribe. We have to check past medical history, under medical history, under medication history as well. If medical history patient is having diabetes, and in under medication history if the patient is using metformin or insulin from long term, and physician is assessing that and he is giving some additional drugs along with that, or if he modifying anything, tane mana modify chesi ichada lekapothe endane. So this we should review entire document. Okay, ఒక డయాబెటీస్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏమేం చూడాలి, ఒక హైపర్ టెన్షన్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏమేం చూడాలి, ఒక వేరే సెప్సిస్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు చెక్. ఓకే టీమ్, ఎవ్రీబడి క్లియర్ రైట్? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు మీట్ అంటే ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే నాకు చెప్పండి, మళ్ళీ నేను చెప్తాను. Monitoring, evaluation and assessment and plan. How physician will monitor the patient, how physician evaluate the patient. Physician evaluate, how the evaluation will be. Physician will order some tests, A1C test, and based on the A1C glucose level, physician will determine that patient is having diabetes with hyperglycemia or diabetes with hypoglycemia, and physician will assess that there might be some drugs should be added. నీ కొన్ని డ్రగ్స్ యాడ్ చేస్తున్నా, నువ్వు ఇన్సులిన్ ఇప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నువ్వు వాడాలరా వై, సో నువ్వు ఈ డ్రగ్స్ వాడితేనే నీకు నువ్వు ఈ పర్సన్ కాకుండా నువ్వు కంటిన్యూస్ గా నువ్వు వాడితేనే యూ విల్ బి నార్మల్. అండ్ ట్రీట్మెంట్, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద ట్రీట్మెంట్. యూజువల్లీ దే విల్, ఇఫ్ ఫిజిషియన్ వాంట్ టు గివ్ ఎనీ ఇన్సులిన్ ఇన్ అవుట్ పేషెంట్ ఆర్ ఇన్ పేషెంట్, okay, so he will say that, so you may come post 3 weeks or 4 weeks again, we will again cross check. Okay, so this is what you need to explain. Take one example diabetes, take one example hypertension. Hypertension కి ఏం చూస్తాడు, మన బీపీ లెవెల్ ఎంత ఉందని చెక్ చేస్తాడు, మన డ్రగ్స్ ఏం యూజ్ చేసిందని చెక్ చేస్తాడు. యూజువలీ he will check what type of drugs used in his history, what type of BP is having, whether it is abnormal or normal, whether it is fluctuating, what kind of medication physician is going to prescribe, and how, what is the follow up instructions will be given by the physician. ఇది చెప్తే అయిపోతుంది, మనం గాయబ్ కావద్దు, మనం పర్సన్ కావద్దు. సో వీ షుడ్ నాట్ బి confused, we should not be into confused state whenever if they ask. We should be perfect, we should be a clear cut, like what we are saying. Everybody clear, right? Or shall I repeat again? Clear, sir. Clear. Okay, ఈ క్వశ్చన్స్ అని అడిగిన తర్వాత కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగితే కోడర్స్ చెప్పట్లేరు అంటే అది మీ మిస్టేక్ అయి ఉంటుంది. డెఫినెట్ గా ప్రాస్పెక్టివ్ కోడింగ్ మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ప్రాస్పెక్టివ్ కోడింగ్, వాట్ ఈస్ రిట్రోస్పెక్టివ్ కోడింగ్, వాట్ ఈస్ కన్కరెంట్ కోడింగ్, వాట్ ఈస్ మీట్, వాట్ ఈస్ ట్యాంపర్, వాట్ ఈస్ మీట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ట్యాంపర్. They will ask you these questions. M అంటే ఏంటి, E అంటే ఏంటి, A అంటే ఏంటి, T అంటే ఏంటి, what is M, what is G, what is A, what is T. You should elaborate it and explain. Then they will impress. వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయిపోతారు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానాన్ని బట్టి. You should impress opponent, like whoever the interviewed person. Okay. Next question, what is the difference between HCC and RxHCC? RxHCC is in Medicare D coding, prescription based coding. Whatever the diagnosis, if physician is prescribed the chronic condition, if it is prescribed, that should be coded.
You know about Medicare A, B, C, D? Yes. Medicare ABCD అంటే తెలుసా అందరికి? Can anyone explain? Condition. Can you tell me what is FLSCA? Can you tell me what is etiology and manifestation? Can you tell me what is late effect? Can you tell me what is mechanical complication? Chemical complication. So they will ask these type of questions. You can refer from your end in Google and make sure whenever you are speaking, you should be more fluent. తట్టుకుంటూ మాట్లాడకండి. ఇప్పుడు ఐ నో ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఎట్ దట్ టైం నేను టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యి మాట్లాడలేకపోతున్నా. ఆ టైంలో ఏంటంటే మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టీమ్ వెరీ రిమెంబర్, గాట్ ఇట్? And make sure we are sending you people from Tech Intellion. If anybody comes other side, that is different case. Someone will be like the point of contact, but our point of contact is different, and you should review all this, but make sure you should review everything. Okay? I don't want to see any one of you that you are not up to the mark. And make sure your self introduction should be not more precise, it should be shortcut for opponent person, like opponent interviewer. For clear understanding, you should finish within shortcut. Hi, myself I am Chandrasekhar Samudrala. I am from Warangal. I am a certified coder. I am a postgraduate in pharmacy. My previous company is Tech Intellion Digital Solutions, and I am currently looking for an opportunity where I can enhance my skill sets or growth. Okay, that's all. Within 3, 4, 5 seconds. Don't elaborate more. Again, hi, this is Chandrasekhar, or myself Chandrasekhar. I am from Warangal. I am a postgraduate in pharmacy. I am a CPC certified holder. I am having 3+ years of experience in complete HCC coding. My family background, if it is required, my family background, I have 2 kids. My father is a housewife, my mother is housewife, my father is a businessman. That's fine, that's all. Okay, your self introduction should be within 10 seconds, not more than that. 6 to 10 seconds. Don't elaborate more, and it should be more accurate, even though within 10 seconds. Got it? I will share with you all the detailed information about interview questions and all everything in WhatsApp group. Please make sure review. We have more time, right, team? Yes, sir. Anybody having any questions, please feel free to ask me. I will call each one of you. Please acknowledge. Parthasarathi, do you have any questions? How will be the interview, sir? Like the written test, face to Yeah, face? that is what I'm going to share it with you. Few questions, Parthasarathi. మీకు అన్ని తెలుసు కదా, ఏం లేదు, అబ్రివేషన్స్ కొన్ని ఇస్తాడు, అబ్రివేషన్స్ అన్ని పంపిస్తా, చూసుకోండి. ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక 30 అబ్రివేషన్స్ ఉంటాయి, అవి చూసుకోండి. మీకు ఒక 15 minutes కూడా పడదు. నెక్స్ట్ మెడికల్ టర్మినాలజీ అంటే బేసిక్గా మీకు తెలవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్థ్రోసెంటసిస్ అంటే ఏంటిదని అడుగుతాడు, అది మీకు తెలుసా? ఆర్థ్రోసెంటసిస్ అంటే Yes, sir. So, aspiration of fluid by using some needle or whatever it is in the joint. Yes, sir. So ఈ కైండ్ ఆఫ్ మెడికల్ టర్మినాలజీ మీరు చూసుకోండి. ఈవెన్ ఐ విల్ ఆల్సో షేర్ ద టర్మినాలజీ విత్ యూ. నెక్స్ట్ అసెస్మెంట్ లో మెయిన్ గా కాంబినేషన్ కోడ్స్, నియోప్లాజం కోడ్స్. ఏది? మెటాస్టాటిక్ ఫ్రమ్, మెటాస్టాటిక్ టు. మెటాస్టాటిక్ ఫ్రమ్ అన్నాడంటే ఆ లొకేషన్ అనేది ప్రైమరీ, మెటాస్టాటిక్ టు అంటే ఆ లొకేషన్ సెకండరీ. గుర్తుపెట్టుకోండి. Yes, sir. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెటాస్టాటిక్ అండ్ మెటాస్టాసిస్ అని అడుగుతారు. చెప్పండి, చూడండి, ఒకసారి రివ్యూ చేయండి, ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్ ఒకసారి రెఫర్ చేయండి. ఐ విల్ షేర్ ద డాక్యుమెంట్ విత్ యూ. Okay, sir. ఓకే, అండ్ Parthasarathi, apart from that, do you have anything? No, sir. Actually, my doubt is it like face to face or written test? See, first we have 20 questions. Okay, you will finish within 10 to 15 minutes. That is very easy only. Then followed by we have
we will be having 10 minutes of face to face Okay. for technically on TV. There is a dedicated interviewer where he required something from you. If he feel he didn't find in you, definitely he will reject. Okay, sir. Okay? Okay, sir. Whatever questions, whatever the information I shared, just go and refer and review. That is fine. That's all. Next. Raj Laskar, do you have any doubts? No, sir. Aparna, Santosh? No, No, sir, it's clear. Okay. Shailaja, Sanket, Shivani? Sir, code leading questions will not be, sir, in interview. చెప్పండి. Codes leading. Leading questions. No, they will give you. చేయమని ఏం చెప్ Yeah. No, they will not ask you in live, but they will give you books. You know, right? How to lead. Yeah, there are one set of questions. You should check that how to lead that question. Diabetic with proliferative macular edema అనే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. అది మీరు ఎలా లీడ్ చేయాలో చూసుకోండి. How many questions will be leading question? Leading questions will be approximately 10. సో లీడింగ్ మీకు తెలీదా? ఎలా చూడాలో తెలీదా? But ఎన్ని క్వశ్చన్ తెలుసు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని ఇప్పుడు వాళ్ళు 10 దగ్గర 15 ఇచ్చినా కూడా మనం చేయాలి. ఓకే సార్, దట్స్ ఓకే, బట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ approximately how many it will be. Overall we will be having 20 questions. We don't know how many they segregating, how many, so definitely abbreviations, prefixes, suffixes and medical terminologies and ICD questions ante. Okay. Sanket, Shivani? Clear, sir. Okay. So I will share all the appropriate information in our WhatsApp group. Any doubts you have, please feel free to add your doubt there and I will explain. Like I will share that with the detailed information. And apart from that, do you have any questions, team, before winding up? Anybody having any questions? Tuesday no sir. Tuesday. On Tuesday. చాలా టైం ఉంది శైలజ, మీకు చాలా టైం ఉంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రతి ఒక్క పాయింట్, ఓకే, దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ డెఫినెట్లీ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, you can review all these points which is given in the chat box and I will also give in WhatsApp as well, and make sure you should review entire thing. Okay, got it? Okay. వాళ్ళు బేసిక్ గా మినిమం కామన్ సెన్స్ వైజ్ గా వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ప్రిఫిక్స్ సఫిక్సెస్ అది కూడా చెప్పలేదు అంటే నేను ఆల్రెడీ 2 స్నిప్పెట్స్ పంపించాను, అందులోకి వెళ్ళి అడుగుతారు. బట్ మేక్ షూర్ యూ షుడ్ రివ్యూ అదర్ యాజ్ వెల్. ఓకే. ఇన్ పేషెంట్ అవుట్ పేషెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఎట్లుంటాయి అది కూడా ఒకసారి గైడ్ లైన్స్ రివ్యూ చేసుకోండి, ఏమేమి ఉంటాయి ఏందని నేను చెప్పినా కదా. అవుట్ పేషెంట్ అంటే ఆఫీస్ క్లినిక్, ఇన్ పేషెంట్ అంటే పేషెంట్ అడ్మిట్ అయిన తర్వాత హిస్టరీ ఎగ్జామ్ MDM తో పాటు ప్రోగ్రెస్ నోట్ ఉంటుంది, మోర్ దెన్ 24 hours విజిట్ ఇది, ఇన్ పేషెంట్ ఇనిషియల్ డే ఉంటుంది, సబ్సిక్వెంట్ డే ఉంటుంది, డిశ్చార్జ్ డే ఉంటుంది. ప్రోగ్రెస్ నోట్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాము. ఏదైతే పేషెంట్ కి ఇన్సులిన్ ఎలా కోట్ చేస్తామంటే వీ షుడ్ చెక్ పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీ వెదర్ పేషెంట్ ఈజ్ యూజింగ్ లాంగ్ టర్మ్, ఇఫ్ పేషెంట్ ఈజ్ యూజింగ్ కరెంట్లీ వీ షుడ్ నాట్. అట్లా చెప్పాలి. వాట్ ఇట్? One more doubt. Do we have any telehealth visit related questions? See, telehealth related questions వచ్చినా కూడా definitely there might not be. Telehealth questions వచ్చినా కూడా you should give based on history exam MDM. See, generally telehealth visits, what is the variation like with the normal visit with telehealth visits? How you coded in your previous organization, Shailaja? Telehealth visit we will check for video visit. In some projects they will say that there is no need of a video, then we can code with audio only. That is complete based on the project. Yeah. For Based example, on the project I will it give will. you why I am just checking with you.
For example, audio visit, video visit, it is completely project specific. You should say them. If patient is having chronic conditions and physician, there is a clear meet is available, will you code or not? Yes, we can code. If Yeah, that on is what you have to project say. they will say, if video they don't want video visit, then we can code. If they must Yeah, be first video మీరు ఏం visit, చెప్పండి then we అంటే, should not code. yeah, first మీరు ఏం చెప్పండి అంటే, it completely depends on project specific. Few projects, few clients they will allow audio and few clients will allow video visits. If few clients they will ask us to code audio and video, but there should be a complete meet requirement is, unless if there is no meet we should not code, we should send it for query. Okay, but make sure team ప్రాస్పెక్టివ్ కోడింగ్ కు రెట్రోస్పెక్టివ్ కోడింగ్ కు HCC కోడింగ్ కు కొంచెం ఎలాబొరేటివ్ గా మీరు గైడ్ లైన్స్ చూడండి, ఇంకా ఎలాబొరేటివ్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ చూసి వాళ్ళని అడిగితే చెప్పండి. మీకు జస్ట్ ప్రాక్టికల్ గా అర్థం అవ్వాలని చెప్పిన, బిఫోర్ సబ్మిటింగ్ ఆఫ్టర్ సబ్మిటింగ్ మీరు ఇట్లా చెప్పొద్దు, మీకు అర్థం కావాలని చెప్పిన, బట్ యూ షుడ్ రివ్యూ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే Okay, sir. ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్? No, sir. So that's all from my end team. I will share all the information and a few assessment questions as well. Like whatever the available assessment questions, I will share it with you all. But please make sure focus on the target. Like right now the target is written test and the face-to-face interview. I believe you will crack that. But make sure we have enough time. Please make sure review everything. Okay, and feel free to add all your doubts in WhatsApp group. Okay. I will explain in detail. Okay. And that's all from my end team. We'll wind up the session. Thank you Sagar. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.